It is nauseating how during a rapidly escalating existential climate emergency, yet again the annual COP meeting is being held in an authoritarian petrostate that has no respect for basic human rights whatsoever. Azerbaijan has blood on its hands, both towards its own population with the repression and ever-increasing crackdown on civil society, with the ethnic cleansing and genocidal acts against the Artsakhi Armenians, the torture, the forced displacements, and the continuous physical and psychological violence that they have had to go through is unacceptable. And that Azerbaijan is a country heavily dependent on fossil fuels that is planning to expand its fossil fuel production and expansion, not to mention its exporting huge amounts of fossil fuels to Israel, and is therefore a fundamental part of the Israeli war machine and genocide. It should not be possible for a state like Azerbaijan to commit ethnic cleansing and not be held accountable. But now that violence is not only met by silence from the world, Azerbaijan is also given the platform and legitimacy on the world stage once again to greenwash, peacewash and whitewash their extreme human rights abuses. When we say climate justice, we mean justice for everyone. We cannot pretend to be caring about the climate and environment when countries like Azerbaijan, that is responsible and complicit in ethnic cleansing and genocide, gets to set the agenda. A country that obviously has no intention of doing real climate action. We cannot have climate justice without social justice, and we cannot have social and climate justice without demanding justice for all marginalized groups, including Armenians. It is despicable and gut-wrenching that the world is continuously silent with these military aggressions and these horrific acts that Azerbaijan is guilty of. We urge everyone who can to speak up against this and to demand freedom and justice for all those affected by this. And we urge international media and those in power who are in Baku to go and visit Armenian hostages and demand an immediate release to all political prisoners, prisoners of war and hostages. We will not fall for the lies of Azerbaijan when they are trying to greenwash their ethnic cleansing and crimes. Greta, sorry. Greta, sorry. A question. You boycotted Baku and you didn't go to Baku. But do you think that it is possible one day go and say the same thing there, just in Baku? Հետ կանգնեք թող ինքը պատասխաներ։ Հարգելի լրագրողներ, հետ եք կանգնում, ինքը ռուբրով պատասխանում է։ Was this a translate? Yes. No, you can say just. I mean, that's not, but can you use this? Միկրոֆոնները հետ տարեք, թող ինքը ռուբրով պատասխանել, խնդրում եմ, մի ճնշեք այդքան մարդուն, հետ կանգնեք։ It might be. That is not up for me to say. But what is absolutely clear is that morally I cannot justify going there, legitimizing their desperate attempts to greenwash their ethnic cleansing and their aggression as it is now. And it is shameful that civil society has been so silent. It is shameful that people in power are going there, legitimizing these actions, not only by continuing to importing fossil fuels from Azerbaijan, but also not addressing these issues when they are attending the COP. Because the basic principles that climate justice are built upon
are completely incompatible with letting a country like Azerbaijan host the COP29 conference. Ուրեմն ցույց տալ ձեզ այս քարտեզը, ավելացնելով այն խոսքը, որ պահանջում ենք, որպեսզի բոլոր միջազգային կազմակերպությունները, երկրների նախագահները, լրագրողները գնան այն բանտը, որտեղ պահվում են հայ գերիները, որտեղ ենթարկվում են անմարդկային վերաբերմունքի, գնան այնտեղ եւ տեսնեն, թե ինչ է կատարվում։ Այս քարտեզի վրա նշված են այդ երկու տեղերը, այնտեղ որտեղ տեղի է ունենում այդ կոպը եւ հայ գերիների բանտը։ Մենք պահանջում ենք, որպեսզի անմիջապես ազատ արձակվեն հայ գերիները։ Եվ ձեզ տալիս ենք հասցեն, միջազգային լրագրողներ, միջազգային կազմակերպություններ, գնացեք տեսեք, թե այն երկրի ղեկավարը, որը խոսում է սոլիդարությունից, որը խոսում է մարդու իրավունքներից, որը խոսում է բնապահպանությունից, ինչպես է վարվում մարդկանց հետ եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ բնապահպանության օրակարգերը չեն կարող առանձնացվել իրարից։